Hello, vanakkam. Welcome back to my channel. Today we'll talk about hunger, staying hungry. A lot of the times, நமக்கு என்ன ஆகும்னா when we cross a certain age, or maybe when our family life is kind of sorted, or maybe when we have a job or education முடிஞ்சது whatever, நம்மளோட ambition or நம்மளோட drive, like what is within us to push us forward, அது போயிடும். We feel like we have settled down, we have arrived, this is our life அப்படின்னு. முன்னாடி ஒரு காலத்தில் நமக்குள்ள ஒரு ஸ்பார்க் இருந்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம் இருக்க வழியே இப்போ அந்த ஸ்பார்க் லைஃப்பில் காணவே காணும். நம்ம என்ன தான் போய் ஒரு புது மோட்டிவேஷன் வீடியோ பார்த்தாலும், என்ன தான் நம்ம ஒரு முயற்சி பண்ணலான்னு தோணினாலும், அல்டிமேட்லி we fall back into what we do every day. So why does this happen and how can we actually move forward from this? Because you cannot allow your life to get over in your 30s or 40s or 50s, whatever. அப்போது என்னோடய லைஃப்பில் இன்னது நடந்துச்சு, இதோட என்னோடய லைஃப் முடிஞ்சிச்சுன்னு நீங்கள் என்றைக்கு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அங்கேயே ஆக்சுவலாக அது முடியுது. லைக் ஃப்ரம் தேர் இஸ் நோ ஃபர்தர் ப்ரோக்ரஸ், தெர் இஸ் நத்திங் மோர் யூ கேன் டூ. அப்படி வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது? ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு லிவ் டில் த லாஸ்ட் டே ஆஃப் யுவர் லைஃப், நீங்களே உங்களே வந்து ப்ரோக்ரஸ் சம் ஃபார்ம் ஒரு வே ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் நோக்கி நம்ம போயிட்டே இருக்கணும்ல. We cannot say that within the first quarter or first half of my life என் வாழ்க்கை முடிஞ்சிச்சு, இன்னும் அவ்வளோதான், இப்போ எப்படி இருக்கோ அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியது, அன்றாட வாழ்க்கையில் வேறு வேறு அன்ன பிரச்சனைகள் சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது. தட் இஸ் நாட் லைஃப். இப்போது ஐ டோன்ட் ஈவன் வாண்ட் டு மென்ஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ், பட் இஃப் யூ ஜஸ்ட் லுக் அரவுண்ட், a lot of people have reinvented themselves or had their major successes in the latter half of their life or even in the last quarter of their lives. அப்போது எதனால் அவருக்கு அது பண்ண முடியுது? பிகாஸ் தே ஹாவ் தட் ஹங்கர் வித் இன் தெம், தே ஸ்டில் ஹாவ் தட் ட்ரைவ் வித் இன் தெம் டு புஷ் ஃபார்வர்ட். இப்போ நீங்கள் ஒரு டிகிரிக்கு போயிட்டேங்க, அந்த டிகிரி முடிச்சிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சுதா? வாழ்க்கையே முடிஞ்சுதா? இல்லை, வாழ்க்கையில் முடியவே இல்லை. வாழ்க்கை cannot just be like something that you finish your education, you get married or you have a family and then you're done. அது வாழ்க்கை கிடையாது. that is just survival. ஸோ உங்களோட ஸ்பார்க் உங்களுக்கு திரும்பி வேணும்னா, வாட் ஆர் சம் வேஸ் இன் விச் வி கேன் மேபி ஃபைண்ட் தட் ஸ்பார்க் பேக்? தட் இஸ் வாட் வீல் டாக் அபவுட் டுடே. ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் வி வில் டாக் அபவுட் இஸ், why did the spark go? அந்த ஸ்பார்க் நமக்கு மிஸ் ஆகிடுச்சு. சம்டைம் டியூரிங் அவர் சைல்ட்ஹுட் ஆர் இன் ஸ்கூல் காலேஜ் ஏதோ ஒரு டைமில் we would have wanted more out of life. we would have had ambition, like எனக்கு வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒன்று சாதிக்கணும், எனக்கு இந்த ஒரு நல்ல கரியர் கொண்டு வரணும், ஒரு எனக்கு நல்ல மாதிரி வாழணும், எனக்கு நல்ல ஃபைனான்ஷியலி ஸ்டேபிள் ஆகணும், என்னோடய பேஷன், இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்டானா ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட்ன்ற முறையில் நான் வந்து பேர் வாங்கணும், இதெல்லாம் நமக்கு ஏதோ ஒரு ஆசை இருந்திருக்கும். எங்கேயோ வச்சு அந்த ஆசை போயிடுச்சு. ஏன் இது போயிடுச்சுன்னு we have to be very honest with ourselves. This is not a time to criticize others. It is for us to think, ஏன் வந்து why did I settle? Because ultimately, regardless of what anybody else tells you, it is always your choice to settle down. அவர் இப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி. பட் உண்மை என்ன, யார் என்ன சொன்னாலும் நமக்குள்ளே அந்த ஃபயர் ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருந்தாங்கன்னா நம்ம அவங்கவுங்க சொல்கிறது கேட்டிருக்க மாட்டோம், நம்ம வழியில் நம்ம போயிருக்கோம். ஸோ வை a lot of the times it is because we have fallen into a comfort zone. Even if it is may not be very happy, it is still familiar. நமக்கு ஃபெமிலியராக இருக்கிற விஷயம் இது தாண்டி போனால் என்ன ஆகும்னு தெரியல. ஸோ known devil is better than unknown devilங்கிற மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த சிச்சுவேஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கோயிங் ஃபார் சம்திங் நியூ விச் மே ஆர் மே நாட் பி குட் அப்படின்னு நம்மளே வந்து ஒதுக்கும். we will make ourselves smaller. we'll shrink ourselves to fit the lifestyle that we fall into அப்படின்னு நம்மளே வச்சுக்கலாம். அப்படி ஆனதா உங்களுக்கு? ஸோ வாட் ஹேப்பன், why did we lose that spark அப்படின்றது we need to think. நம்மளோட அந்த ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டிய கெப்பாசிட்டி, நமக்கு மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை, இதெல்லாம் எப்படி போயிடுச்சுன்னு we have to start thinking. and once you know why, எதுக்கு எனக்கு ஸ்பார்க் இருந்தது, why did I have that spark, what was it that I wanted to do, what is it that I still wish I could do, லைஃப்பில் ஒரு do over கிடச்சிச்சுன்னா what would I aim for, what would I still want to do, அது யோசிச்சு what can I do about it now? Because லைஃப்பில் என்றைக்குமே எவ்ரி மார்னிங் இஸ் a do over for you. என்றைக்கும் உங்களுக்கு புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது to reverse everything that happened in your life and to start a new chapter. You are always a decision away from a completely different life. This I truly honestly believe it. So how do you make that kind of a change? உங்களோட ஸ்பார்க் எப்படி திருப்பி கொண்டு வரலாம்? To do that, start appreciating your small wins. சின்ன முயற்சி எடுக்கிறது, at least showing up.
மேக்கிங் அன் அட்டெம்ப்ட்டுக்கே நீங்கள் உங்களே ஸ்டார்ட் அப்ரிஷியேட்டிங் யுவர் செல்ஃப். பிகாஸ் லாட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்மளோட கான்ஃபிடென்ஸே போயிருக்கும், நமக்கும் நம்மளோட வாழ்க்கை நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குங்கிற ஒரு ஃபீலிங்கே இல்லாமல் இருக்கலாம். அதனால கூட நம்மளோட ஸ்பார்க்கே போயிருக்கும். திஸ் இஸ் ஆல் ஐ ஹேவ், திஸ் இஸ் ஆல் தட் இஸ் பாசிபிள்னு நம்மளே நம்ப வைக்கும். இதுதான் என்னோடய டெய்லி வாழ்க்கையில் நடந்துகிட்டே இருக்குது, இது இவ்வளோ தான் எனக்கு நடக்கும்னு நம்மளே நம்ப வைப்போம். ஸோ என்ன ஆகும், நம்மளோட கான்ஃபிடென்ஸ் போகும். ஸோ எவ்ரி டைம் யூ மேக் அன் அட்டெம்ப்ட் ஆர் அட்லீஸ்ட் மேக் அ டெசிஷன், எவ்ரி டைம் யூ கிவ் இட் அ ஷாட், வென் யூ ட்ரை சம்திங், appreciate yourself, give yourself that pat on the back that yes, you are trying something. So ஒரு momentum, when you have to build momentum, அப்படி தான் பண்ண முடியும். ஸோ how do you build momentum? Start small. குட்டி things you start doing on a daily basis, and every time you do something it is adding momentum. அப்படி daily when you do it, that is how your life can change. So you have to start at some point, and you have to start with a small thing. Don't start with the most elaborate biggest thing that you can think of. அப்படி இல்லை, what is the easiest smallest thing that I can do right now that will help me? ஏதோ இருக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ ஃபேமஸ் சிங்கர் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆசை இருந்துச்சு, பட் யூ லெஃப்ட் சிங்கிங் அ லாங் டைம் அகோனா, அட்லீஸ்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் லிசனிங் டு சாங்ஸ். And the interest, you can start bringing it back, start listening to some lessons maybe, and start singing along. இந்த மாதிரி டேக் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ். நாளை காலையில் போய் கச்சேரி பண்ண முடியலன்னா கூட இன்றைக்கி அதுக்கான ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கலாம், ஸ்மால் ஷார்ட் ஸ்டெப்ஸ். And then that's gently that momentum will start coming, and then gently your confidence will come. And for me, what I have felt is that confidence is something that comes out of honoring our promises. நம்ம எப்போ நம்மளோட ப்ராமிஸ், நமக்கு நம்ம கொடுக்குற ப்ராமிஸ் ஆனர் பண்ணுறோமோ அப்போ we will feel more confident. So tell yourself, I'm going to do this today, and then do that thing. There is nothing more empowering than that. இன்றைக்கி நான் இது பண்ண போகிறேன்னு எனக்கே நான் சொல்லிவிட்டு நான் அது செய்யும்போது that gives me confidence. Nothing else can give you confidence to that level. வேறு நீங்கள் எத்தனை தான் என்ன புத்தகம் படித்தாலும், என்ன வீடியோ பார்த்தாலும், எல்லாத்துலேருந்து கிடைக்கிற கான்ஃபிடென்ஸை விட, இஃப் யூ டெல் யுவர் செல்ஃப் ஐ எம் கோயிங் டு டூ திஸ் டுடே, இட் கேன் பி எ வெரி ஸ்மால் திங், குட்டின்ட்டு விஷயமா இருக்கலாம். பட் இஃப் யூ டெல் யுவர் செல்ஃப் ஐ எம் கோயிங் டு டூ திஸ் டுடே அண்ட் தென் டூ இட். ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த டைமுக்குள்ளே நான் அது பண்ணுவேன்னு நினச்சி, இன்றைக்கி நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நான் இது பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினச்சி, சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் when you do it, it gives you a boost within. Like it makes you trust yourself more. இது கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணிகிட்டே இருந்தாலே உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் will really shoot up. When confidence goes up and when you build momentum with small actions, that is how பழைய ஸ்பார்க் திருப்பி வரும். நம்ம ஒரு 10 வருஷத்தினாலே இழந்த அந்த ஸ்பார்க் ஓவர் நைட் திரும்பி வராது. பட் with a few days it will come back way quicker than you think. நம்ம நினைக்கிறதை விட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அது வந்துடும். ஓவர் நைட் வரலைன்னா கூட it will come back much faster than you can imagine. Once you start immersing yourself into that desire, பழைய டிசையருக்கு when you start immersing yourself, it will come back. And the way you truly do it is ஏதோ ஒரு வகையான பாசிட்டிவ் ஐடியாஸ் உங்களுக்கு மைண்டில் வரணும். இது நடக்காதுன்னு நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தா உலகத்தில் எந்த விஷயத்துக்கும் 1008 ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இருக்க தான் செய்யும். தெர் ஆர் ஈஸி வேஸ் டு ஃபைண்ட் எக்ஸ்கியூசஸ் வை வி கேனாட் டூ சம்திங். அதிலிருந்து ஷட் யுவர் செல்ஃப் ஆஃப் டு தோஸ் எக்ஸ்கியூசஸ். இந்த எக்ஸ்கியூசஸ் இருக்க தான் போகுது. தட் இஸ் நாட் சம்திங் இன் ஆர் கண்ட்ரோல். பட் வாட் கேன் ஐ டூ? வாட் மே பி பாசிபிள்? வாட் இஃப் இட் ஒர்க்ஸ் அவுட்? ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் முறையிலான ஒரு திங்கிங் நம்மளே நமக்கு அந்த பிலீஃப் கொண்டு வரணும். இது we need to understand that we cannot depend on other people to give it to us. It is our job to give it to us. நம்மளை தான் அந்த ஸ்பார்க், அந்த பாசிட்டிவிட்டி நம்ம தான் கொண்டு வரணும். மற்ற ஆள்கள் எப்படி இருந்தாலும் சரி, இட் இஸ் அப் டு அஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஆர் செல்ஸ், டு ஸ்டார்ட் திங்கிங், நான் எப்படி என்னோடய வழியை ஓப்பன் பண்ணி கொண்டு போக முடியும். இமேஜின் இஃப் இட் இஸ் யுவர் சைல்டு. உங்கள் சைல்டு போய் அதுக்கு ஒரு ரொம்ப ஆசை இருக்கிற ஒரு விஷயம் இருந்ததை விட்டுட்டு வேறொரு லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிடுச்சுன்னா எப்படி திருப்பி அந்த ஆசையை பர்சியூ பண்ணணும்னு ஹவ் வுட் யூ அட்வைஸ் தட் சைல்டு? கிவ் யுவர் செல்ஃப் த சேம் அட்வைஸ். இப்படி இருக்காமல் கொஞ்சம்னாவது முயற்சி பண்ணுங்கள். டெய்லி ஒரு 1/2 மணி நேரமாவது இஃப் யூ ட்ரை இட், அப்படின்னு யூ ஸ்டார்ட் டெல்லிங் யுவர் செல்ஃப் தட் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஃபாலோவிங் இட். டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பீப்புள் டு சப்போர்ட் யூ ஆர் டு ஹெல்ப் யூ. இட் இஸ் நாட் பீப்புள்ஸ் ஜாப் டு சப்போர்ட் அஸ், இட் இஸ் ஆர் ஜாப் டு சப்போர்ட் அஸ். நம்மளாம் நமக்கு முதல்ல சப்போர்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்களோட சப்போர்ட்டை பற்றி நம்ம யோசிக்கவே முடியும். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஆர் கிளியர் இன் யுவர் மைண்ட் தட் இதுதான் எனக்கு என்னோடய ஆசை, இதை நான் கொஞ்சமாக முயற்சி பண்ணுறேன்னு நினச்ச பிறகு யூ கட் அவுட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ், ஆல் ஆஃப் தி திங்ஸ் விச் வில் டெல் யூ why you cannot do it. Just start small and keep going.
அண்ட் இமர்ஸ் யுவர் செல்ஃப் இன் த திங் தட் யூ விஷ் டு டூ. நிறைய உங்களுக்கு ஆசை இருக்கிற விஷயத்தை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் இஃப் த டைம் தட் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் ஆன்லைன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சீயிங் எனி திங் எல்ஸ் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் த திங் யூ ஆர் ஆக்சுவலி இன்ட்ரெஸ்டட் இன். அப்போ அதோட கண்டென்ட் ஆஸ் யூ கன்சியூம் மோர் அண்ட் மோர் ஆஃப் இட், உங்களோட மென்டாலிட்டியிலும் பழைய ஸ்பார்க் இட் வில் ஸ்டார்ட் கம்மிங் அப். ஒரிஜினலி இந்த ஸ்பார்க் வர்றதுக்கே ஒரு காரணம் இருந்தது, பிகாஸ் யூ ஆர் கன்சியூமிங் அ லாட் ஆஃப் தட் கண்டென்ட். இல்லை, யூ வுட் நாட் ஹவ் ஸ்டார்டட் வாண்டிங் டு பிகம் அ ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ நெவர் வாட்ச் ஸ்போர்ட்ஸ். ஸ்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனால தான் அது பண்ணணும்னு ஆசை உங்களுக்கு வந்திருக்கும். ஸோ அதே திருப்பி ஆரம்பிச்சிருங்க. யூஸ் தீஸ் டூல்ஸ் அரவுண்ட் யூ டு ஹெல்ப் யூ. ஒரு நபரோட சப்போர்ட்டை விட யூ கேன் யூஸ் தீஸ் திங்ஸ் அரவுண்ட் யூ டு ஹெல்ப் யூ அண்ட் சப்போர்ட் யூ. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் சீயிங் மோர் ஆஃப் தட் கண்டென்ட், தென் யூ வில் ஃபீல் மோர் இன் டு இட். தென் start pursuing it. It takes small steps and every small win counts. அப்போ அப்படி தான் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் பாத். அண்ட் ஒன்ஸ் யூ ஹாவ் ஸ்டார்டட் பில்டிங் சம் மொமெண்டம், கொஞ்சம் மொமெண்டம் வந்த பிறகு, கொஞ்சம் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி, கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்த பிறகு we can start planning. லைக் எனக்கு என்ன டைம் ஃப்ரேமில் என்ன மாதிரியான ஒரு வாட் இஸ் மை ரியலிஸ்டிக் மைல் ஸ்டோன் தட் ஐ கேன் அச்சீவ் அண்ட் வென். அதெல்லாம் we can start planning and then we can start working, making systems in place. And the only way real change will happen if you put in systems. சும்மா ஒரு கோல் ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சதுனால எதுவும் நடக்க போகிறது இல்லை. What will happen is that you should change your lifestyle to make sure this thing will get done. இதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கீடு பண்ணுறது, இதுக்குன்னு ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க்கு நீங்கள் பண்ணுறது. அப்போது இந்த பர்டிகுலர் திங் நீங்கள் சீரியஸாக எடுக்கும்போது தான் உங்களோட லைஃப்பில் அதுக்கான சிஸ்டம்ஸ், பில்ட் சிஸ்டம்ஸ் இன் பிளேஸ் தட் வில் சப்போர்ட் திஸ் கோல். அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் ஜாப், இட் இஸ் நோபடி எல்ஸ் ஜாப். யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் டைம். நான் எப்படி எங்கே இருந்து எனக்கு 1/2 மணி நேரம் எடுத்து இது பண்ண முடியும்? யூ திங்க் ஆஃப் தேட் அண்ட் தென் புட் தேட் திங் இன் பிளேஸ். அப்போது அந்த சிஸ்டம் வில் சப்போர்ட் யூ அண்ட் திஸ் சிஸ்டம் ஹேஸ் டு பி பில்ட் பை யூ. எனக்கு ஒரு ரன்னிங் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குன்னா ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் 20 minutes a day to go running. ஃபஸ்ட்டில் எனக்கு மேபி ஸ்கூலில் ஓடி இருந்த ஃபஸ்ட்டு வாங்குற ஒரு குழந்தையாக இருந்திருக்கலாம். நான் அன்னைக்கு ஓடின மாதிரி இப்போ என்னால் ஓட முடியாமல் இருக்கலாம். ஸோ வாட் டு ஐ டூ? ஸோ 20 minutes இஃப் ஐ காண்ட் ஈவன் ரன், அட்லீஸ்ட் ஐ ஷுட் ஸ்டார்ட் வாக்கிங். இன்னும் வாக் பண்ண முடியாத, எந்திரிச்சு நடக்க முடியாத ஆளாக இருந்தால் அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் கோயிங் இன் டு ஃபிசிக்கல் தெரப்பி டு மேக் ஷுர் தட் யூ கேன் மூவ். இதெல்லாம் நம்மளோட சைட்லேருந்து நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணானது. ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த டைம், வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த பிளேஸ். திஸ் சிஸ்டம் இது பில்ட் பண்ணுறது நம்மளோட வேலை தான். அண்ட் இது எந்த எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லி இந்த சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணாமல் நம்ம விடுறோமோ அப்போ தான் நம்மளே வந்து வி ஆர் லெட்டிங் ourselves go, we are letting ourselves down. இது நம்ம தான் வந்து தவிர்க்கணும். We have to build a good system in place. And once you have the system in place, that system will support your goal. இந்த கோலுங்கிறது இட் இஸ் ஜஸ்ட் சம்திங் தட் இஸ் அவுட் தேர். பட் திஸ் ப்ராசஸ், திஸ் சிஸ்டம் தட் யூ ஹாவ் டுடே, இது தான் உங்களுக்கு டெய்லி கை கொடுக்கும். ஸோ மேக் ஷூர் யூ ஹாவ் த ரைட் சிஸ்டம்ஸ் இன் பிளேஸ், ரைட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ரைட் ரிசோர்ஸஸ். ஒரு ரொம்ப பணம் செலவு பண்ணி பெரிய ரிசோர்ஸ் கொண்டு வரணும்னு நான் சொல்லலை. ஜஸ்ட் ஹாவ் இனஃப் டைம். இதுக்குன்னு நீங்கள் ஒரு டைம் ரெடி பண்ணி வைக்கிறது. 10 நிமிஷம் காலையில் ஏர்லியராக எந்திரிக்க வேண்டியதாக இருந்தால் எந்திரிக்கணும். அண்ட் தென் டூ வாட் எவர் இட் இஸ் தட் யூ நீட் டு டூ. 10 minutes காலையில் ஏர்லியராக எந்திரிச்சு என்னோட கோலுக்காக நான் செலவு பண்ண முடியாதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா உண்மையாலே யூ ஆர் நாட் பேஷனட் அபவுட் தட் திங், தட் யூ ஆர் சிம்ப்ளி நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். ஒரு 10 minutes ஏர்லியராக எந்திரிக்கிறதோ 10 minutes கழித்து தூங்குறதோ பண்ண முடியாதவங்க யார் இருக்காங்க உலகத்தில்? நோபடி இஸ் தேர். அண்ட் இஃப் யூ கேன் ஸ்பெண்ட் 10 minutes consistently every day, eventually that momentum will build and then you will start looking at where can I find another 10 minutes, and then where can I find another 10 minutes. அப்படி தான் you will find time slots from your life and then you will find processes. என்னோட remaining life நான் எப்படி optimize பண்ணலாம், how can I make sure everything else gets done properly, like quickly, so that I will get more time for this, because time is the biggest resource. அது ஸ்குவாண்டர் பண்ணாமல் எங்கே இருந்து you can get it and then use it for your own good. This is your responsibility. இது வேறு யாரோட பொறுப்பும் கிடையாது. It is not your office which should help you, it is not your family which should help you. இது நீங்கள் தான் பண்ணணும். Once you start helping yourself and setting these things in place, you will start seeing results. And for every result that you see, or at least if you make a sincere attempt, you have to appreciate yourself, because the confidence and the drive will only come from positive emotions. It will not come from negative emotions. So once you start doing it more and more, start seeing progress, small progress பார்க்கும்போது you should appreciate yourself and record and measure, keep that progress handy. Then you will feel like, yes, I'm getting things done. Then you can feel proud of yourself and you will start doing more. That is how eventually you'll get that spark back. Then உங்களோட fire that will consume you, and then you can make sure that you go for it full steam.
So get started today by taking the very smallest first step possible and cut out everything that else you know. Go for whatever is a small thing in the back of your mind which will tell you yes, because you have only one life, only one opportunity to do this right. Make sure you do it right. Thank you so much for watching. Hope this was of some use to you. Bye bye.